kwaria riu ngukunegenia icembere nyitagwo ugeka uguo ona tiotinde ngai kari kuyo ndiroyo nani. Hey besties, welcome to my YouTube channel. As you can see, leo tunaanza hii video na kulima digging. So my mom is like ananifunza dig, but mom, I have a question. Mbona uko kubali like ku dig when you are young? Nilikuwa naogopa usije mkatikata miguu surely. Katanga na mbona mama ulikuwa unaniambia nishike hivi na this one is simpler for me hivi? Shika benye unasikia kwa Hivi ndo simple. Mwagidani tatia? Ngo nini tawa. Na tukaguru. Ayeni. Kwani uko left handed ama ni? Niko kuitithiti. Mimi nilikuwa nimekukosesha kushika. Hebu shika kwa. Nyita goko. Ni nyita go, wewe nyita gatia. Ni goko ni kwa? Ni akire kwa goko. Hiyo ndio ya right yako. Inyo muranyita. Inyo guys check. Wewe uranyita atia? Ni dranyita. Uguo. Even me I prefer kushika venye chukua na shika. This one hard. This one is much simpler. Mom said that she used to fear like when you dig like would cut off her. Yes, like you are digging juju. Look at there. Una dig juju. Hapo hivyo. Yeah. Udongo mingi. Hey. Tell me besties whether you do this in your farms. So we are preparing what, mom? When you dig, tunataka kupanda maize. Oh, maize. Want to plant maize here? Yeah. After kutoa zenye siko kwa shamba, tanini tupanda these ones. Hapa tukarudisha tu direct. Oh, after digging. Where? Yes. Hey, mom, you mnashika different. You're holding the nini? Naona. Hai? Teki guoko kunyita guoko. Ye diranyita na kwa motho. Hey, besties, it's hard. And nimedlima kutoka huko kwetu mpaka Wow. Congratulations. That's that. Yeah, so that's nice. You can see the white material in me. Like I can do from here up to here without getting tired. No, white material ne kugate. Any Niatia. white material. Hard working lady. Kutumia gadha. Material. Kano. Yeah. Dad used to sing for me this song. Motumia Oja gadha Dagioneka No motumia Ora mwetigeri Jeo No we gadha kona. That's what my dad used to sing for mom and to sing for us. Although sijuangi hizi nyimbo za Protestant. Juu mimi ni mkadho. Na dada alikuwa anajua aje hizo nyimbo za Protestant. Ama our shosho was a Protestant. Shosho alikuwa Protestant. That is why. Na guka pia. Hata yeye pia. Lakini sisi ni wakadho. Dada ka change kutoka dini ama mama alikuwa. Hata kusoma alisomea in a seminary school. That's why he changed. Na toti como tu kata tweko. Inakwathirere. Oh my god. Kau tatigo kaigwe. Kau karuba. Tata anywa kaga. Digging, preparing for the rainy season to plant maize. And we only have one season for maize at our village, Moranga County. And that's it. So keep along as you do this hard-working things. Consider subscribing, liking, and share this video. Niambia inakubambia ukiwa wapi as we do this work over here. Ama aje Mwangi? Mwambie kitu moja. Sisi ni kulima tu. Sisi ni kujitafutia msahara. Sasa nikitoka hapa nitatoka na saa 6. Jioni. Kabisa sasa sio ndo fiti. But I'm telling you besties, if you're not used to this, like na feel my heart is pumping like inagonga haraka sana. Wameacha kuchimba. Wako pale. So they can see them.
Let me get closer. Wako pale. Get her. Puss, puss. Meow. Puss, puss, puss. Puss, 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 puss. Puss. Yeah. Meow. 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 Maize. That's it. Home village vibe. This is at around 4 p.m. and this is how we managed to weed, as you can see. And Mom ametoka huko, so I just want to go and see what they are doing kwa barabara. They are making way for any car getting in. In a homestead, haitakwama stroke, it will be easy kuingia ndani. Sasa so I'm so happy, like our road imetengenezwa huku, kutengenezwa kabisa. That's how it is. Acha tupande tuone what Mom is doing over here. It's a good job. It's very, very nice. Where? Guy. Sasa itakuwa inaingia hivi. So we're making a good way. Up here. Kwa mahindi. Nimeweka hapo karibu na mahindi.